వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈస్ Kondurisravan. హౌ ఆర్ యు ఆల్? ఎలా ఉన్నారు? ఈ వీడియోలో మన వర్కౌట్కి సంబంధించిన ఒక ప్రోడక్ట్ అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. అదేంటంటే రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్. ఈ బ్యాండ్తో మన ఫుల్ బాడీ వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు మన ఇంట్లోనే. సో ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను అండ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాను. సో ఇంతే ఓపెన్ చేస్తే ఇవి వచ్చినాయి 5 బ్యాండ్స్, స్ట్రెచబుల్ బ్యాండ్స్. అండ్ ఇది డోర్కి హ్యాంగ్ చేసి యూజ్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా యూజ్ చేస్తానో నేను చూపిస్తాను. అండ్ ఇది హ్యాండిల్స్, ఇది దీనికి ఇలా ఫిక్స్ చేసుకొని యూజ్ చేయాలి. ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్. అండ్ ఇది ట్రావెల్ బ్యాగ్, ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేసానని దీన్ని వేసుకొని జస్ట్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు.
సింపుల్గా ఉంటుంది. అదే రాడ్స్, ప్లేట్స్, డంబుల్స్ అయితే మన ఇంట్లో దానికి సపరేట్ ప్లేస్ ఆక్యుపై అయిపోతుంది. ఇన్ కేస్ మనం ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేసినా కానీ ఫోల్డ్ చేసి బ్యాగ్లో వేసుకొని జస్ట్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. కోర్స్ ఇప్పట్లో ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేయలేము, కానీ హెల్ప్ చేయొచ్చు, ట్రావెల్ చేయొచ్చు, బట్ కొన్ని స్టేట్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకని నా ట్రావెలింగ్ వీడియోస్ ఎక్కువ రావట్లేదు. రీసెంట్గా మా మమ్మీతో మమ్మీ ఇట్లా బయటికి వెళ్తున్నాను, మా మమ్మీ ఏమో నాకు తెలుసా, వైరస్ వస్తుందట. ఏ ఊకో అమ్మ, గీ వైరస్లన్నీ నన్నేం చేస్తాయి? హీరో అనుకుంటాను వరే బాడుకో ఇంకెన్నాడు. ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు. అండ్ దట్స్ ఇట్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బై బాయ్.